Are you excited? Pwede na. Magsakay daw ng barko ulit. From barko to The tendering. Tendering ang tawag. So we're going to Malacca. See you later. Orientation. Start our bus. So parang lumabas kami, naglakad, pumasok ulit. Wala. So, pababa kami now. Okay, ma-disrupt ang ubang boss. Ito yung cabin nila. Tabo na sila. Reclaim. Six. Yes po. Thank you. Pero ang ganda ng ano nila. Parang airport pero seaport siya. Popular place for tourists, Jonker Walk. Okay, we there at 1 o'clock for the class. Sana dulu. Sebab nanti dia tak lalu pakai. Yang penting tu. Rumah merah Jonker. So okay, so this bab tu nya basically ada di Victoria 泰国的，那么后来发展成为世界最大的商港，甚至被称为东方威尼斯。所以甚至于14、50世纪的时候，这都这里很大的世界很小的一个城。就是都有历史从马六甲开始，所以马六甲是一个古城。Minute we walk from here to the Porta de Santiago. Yay! So, punta daw kami sa mag-picture sa fort. Ano yung fort mo? Port of Santiago lang. Fort of Santiago. Ang hirap ng Santiago. Ang tunay lang kung sila hindi mo ito. Wala mga anong uwak o mga feather? Naman, parang Dito na po sa likod. Sana. May malaking plane doon. No? Tawag dito, pero Hello Kitty siya. Oha. Is the same jabatan. Hello Kitty. Pagod na yung tour guide namin magsabi. Wala follow sa kanya. So, ano ka ito?
Hindi to part ng tour namin. Pero ito yung tour. Laki ha? Ano to? Wow, laki. Action! Pajak. Pajak. Kabargin na to ulit na otro lang. Yung tayo lang palaw. Palawan. Wala man lang connecting. Old school yan. Mustafa. You know when did no, mas madali makapunta, no? May bus nga doon. El bus, Chaneta Miralaw. Mainit kasi sa labas. Hindi sa tasali. Oo. Wala ata dito epekto yung oil crisis. Lahat nakalabas. Heritage City of Melaka. The Budol Spa. Mahilig talaga sila dito sa Hello Kitty na tricycle. Christchurch. Yan yung Christchurch. Christchurch. Kung yung isa yung pinili natin. Ladies and gentlemen, our bus will just stop here until 3 o'clock. Ito yung service ng bus. Halos lahat ata same lang yung mga bus nila na gamit. Yan yung Christchurch. You go here in shop with Chinese. Parang ano to? Chinatown? Sa likod po.
Sanshunggong House of Enchanting Delicacies. Okay, Raj. Okay, welcome. Pero may option tayo na hindi kakain dito, di ba? Kasi tayo man magbayad. Chinese man. Sige, dito. Wala kayo na siya pala no? CR pa. Okay, that way. Aba, it looks like New Star, ha? Oh, meron pang ganito sa New Star, no? So, I don't know kung nakapunta na kayo, pero... Opo. Grabe. So, ito yung menu. Grabe. Hindi ko alam kung ano ba yan, pero sige. Yan. Madami ito pang menu, promise. Okay, let's order. Let's continue our tour of the Malacca. A temple, Hokkien no Kwai Kwan. I don't know kung tama ba yung pag-pronounce ko. Layo siya mga kita.
Par. Pwede na yan. Very par. Magkano yun? Madala man natin yung angkot lang din. Madala ba yan? Angkot ang dili. Wag na. Wag na. Kainin lang natin dito. Baka kasi dun sa ano oh. Dun sa machine. Hindi man yan luto. Ano? Di man siya. Going back. Yeah, wait. Ito na lang oh. 0.5. Pumasok kami sa Ulala. Ulala yung store na parang donkey ang dating. So may mga upuan dito. So you can enjoy the view of the river. So mamaya merong river cruise and I'm sure doon yun banda oh. Doon. Or doon. So technically dadaan yan dito mamaya. So sama kayo sa river cruising mamaya.住游船河的地方大概15分钟，请大家绑上安全带。Please So parang maliit lang talaga ang place. So parang nag-ikot lang kami. So bumalik kami dito na sa Dataran, Palawan, Mall. This is the river cruise. Last daw, Mars, sa motor dive. So nandito tayo. Let's go! See, this is the river cruise. Ayun o, toilet. Papaingi ka muna. Ayun o, toilet. Can we still go to the toilet? Wag na daw? No, we go now. Bakit? Beliau merupakan orang yang bertanggung jawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak kampung Mountain dahulunya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadir, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula menyiat daun pucuk nipah untuk dibuat rokok. Kini kampung Mountain juga dikenali sebagai wujud hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri.
In 200 meters on your right from the Taman Rumpah Jetty, you will see a Malay village called Kampung Moten, which was named after the local land commissioner, Cik Abdul Moten. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in the village, which was this village has existed since the early 1900s. Today, Kampung Moten is known as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Malacca have come together to preserve the tradition, the way of life, and the architecture. These preservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Di sebelah kanan jambatan Kampung Moten terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abu Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan berbagai jenis senjata lama. Termasuk adalah percuma. On the right of the Kampung Moten Bridge, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a museum by the owner, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. In this villa, visitors will find his private collection of clothing, Malay weaving, furniture, and weaponry from the era. Ladies and gentlemen, admissions are free. Di sebelah kanan sungai ini juga, tidak berapa jauh dari Villa Sentosa, terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. After 45 minutes, nandito na kami nakadak. Okay. Milestone. Diyan sila nakapark. Hihintay ng sino man yung susunod na batch. Marami na pupunta dito. Nice girl. The coffee. So, sino na sa taas? Nandito tayo sa Aeon Mall. Ay, ice cream yan. Nag-stop. Ito yung next stop namin. Ano, tambay-tambay daw muna. Hi guys. Welcome to Aeon Mall. Malacca. Malacca. Income. Car park lift yan? Picture naman. Beep, beep. Beep. Car park lift. Car park oh. Car park oh. Thank you. Yeah. Level 42 no? Bilis-lutin ka lang bago pa sila bumaba. Sabay na. Buti na lang nandun sila. Okay, thank you. Thank you. Yeah, level 42. What floor? 41? Change lift. Go 42. 42. Thank you. Dapat tour guide kasama dito siya sa baba. Talya riba. Dapat. Sumama siya dun sa car park? Ay, no, sa Sa ibang ibang group. So, dapat, Look at that Eli. smell. May citronella. Citronella. What happened?
Niloy Pongka. Japan. Ay, makamido kayo. Tiit naman siya eh. Ele ma. And the sky. 60 plus? I don't want. I don't want. Di ba gadagan? 39. Sky Delhi. Sky Tower, madam. K or T. 41. Okay, you know? Go. Huh? Huh? Then we go up. Stairs. Stairs. Uh-oh. May wag mo ako iwan. We're here! Marika, OA mo! Dexter! Pinjute po kayo ng steps. Oo, that's why. Pagkita ko sa stairs nun, Grabe yung ano dito. Oh, yung mga takutin, wag na. Yan, no? Opo. Cebu. Kasi siyempre pag is may kitaan lang. The city may kitaan lang. No? Opo, grande po kayo yung space. Okay guys, sorry. Hindi ko carry mag ano. Ano ko tapyo pinilala. Opo. And then pwede po kami nag-iwan class. ayaw na. Okay pa ako dun. Pagdating ko dun sa escalera. Pwede sa kanya, o diretso ka. Excuse me, sir. Can we get inside the coffee shop? Just to clear door? Can we? Here, yeah, inside the toilet. Thank you. Thank you. Hi. Thank you. Oh, man tao. So ito yung coffee shop pero hindi siya close siya ngayon. Nag-ano lang kami, nag-ask lang ng permission. Nasa na, nandun yung cruise namin, cruise ship. Nasa, wait lang. No? Bakit nag-up? Yan, no? 4 times lang yun, hindi siya ano eh. Yan ang cruise ship namin. Genting Cruise. So, ito kami sa ano. Sky Tower. Makalula mo yun dun. So guys, figure out ko pa paano kami magbaba mamaya kasi takot na talaga ako dun. So, hanggang dito na lang. Bye guys.